All right. Good evening, everyone. Muy buenas noches a todos. Thank you for joining us for our November Roundtable. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos a nuestra mesa redonda de noviembre. We actually have a pretty full agenda, a lot of updates for you this evening. So I think we should go ahead and get started. Tenemos una agenda muy llena esta noche, muchas actualizaciones para darles esta reunión, así que vamos a ir comenzando. Right. We'll have a brief update from Chicago Public Library on the new Back of the Yards library planning process, and then an update from the Department of Cultural Affairs and Special Events on some of their initiatives in Back of the Yards. I will have a brief update for you on Harvest Foods development and the Food for Less, and then we'll have some time too for announcements and Q&A at the end. Vamos a tener unas actualizaciones de la Biblioteca Pública de Chicago y la localización en Back of the Yards, una actualización del Departamento de Cultura y Department of Cultural Affairs and Special Events. Okay, el Departamento de Asuntos de Cultura y Eventos Especiales. Nolan va a proveer una actualización sobre el Harvest Foods y el desarrollo de Harvest Foods. Tenemos información sobre lo que está sucediendo con el Food for Less y vamos a proveer tiempo para hacer preguntas y para cualquier anuncio que haya que tengan disponible. Great, thank you. As always, some ground rules for this meeting. Please stay muted while others are speaking. Please raise your hand to speak. Feel free to use the chat feature, but we would encourage folks to actually speak up and unmute themselves. And then the meeting is being recorded and we'll publish it online within the next 2 weeks. Y como siempre, algunas reglas base para la reunión. Por favor, manténgase en silencio y silenciado en la reunión mientras otros estén hablando. Por favor, levanten la mano para hablar. Tenemos la función de chat disponible, pero preferimos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, que se quiten de mute y que hablen en la reunión. Y como siempre, esta reunión está siendo grabada y será publicada en la página web en las próximas 2 semanas. Great. So our first update is on the public library in Back of the Yards. And I see we have Patrick Malloy with us this evening to provide that update. Nuestra primera actualización es de la Biblioteca Pública de Chicago y con nosotros está Patrick Malloy para proveer esa información. Yeah, thanks, Nolan. I guess a quick update. I think last month we had come and talked about wanting to meet with some smaller groups to get a better understanding of some concerns. Gracias, Nolan. Y si recuerdo bien de la última reunión, habíamos quedado que nos íbamos a reunir con unos grupos más pequeños para obtener más información. We still have a few more meetings we want to have, but we are getting to a point where we are starting to move in a direction of the most centrally located location that we've been talking about. Aún hay unas reuniones que nos gustaría poder tener, pero ya estamos llegando a un punto que estamos casi listos para movernos hacia una localización que sea un poco más central. That would be the Aronson property and the mixed-use development. Y eso sería en la localización de el Aronson en un desarrollo de uso mixto. But this isn't a done deal. We are still working through the process, like I was saying, and meeting with more stakeholder groups. Pero este proceso aún no se ha finalizado y como les dije, aún estamos esperando para reunirnos con algunas de las partes interesadas en este proceso. And from there, we would have to, work with the developer to make sure all the needs that have come up and all the desires that the community have raised during these processes would be included in an agreement, a written agreement with the developer. Y luego de eso nos tendremos que reunir con el desarrollador para asegurarnos que todas las necesidades y todos los deseos que la comunidad ha expresado se puedan
se puedan incorporar en el desarrollo y obtener un acuerdo por escrito del desarrollador que todo eso será parte de la biblioteca. In the end, I think that this location is the only one that we felt was a doable project that could adequately serve all different parts of the community and offer the amenities, the opportunity, the partnership opportunities that are important for a thriving library. Y al final del día nosotros realmente creemos que esta localización es la que mejor puede servir a la comunidad y proveer todas las amenidades que la comunidad ha deseado y tener espacio para proveer todo. But we do, I apologize for the dog in the background. We are still planning to have a group, stakeholder group with representatives from different areas of the community to make sure that we are holding any developer to the promises that are made to the community and making sure that the important elements that the community has raised are included. Pero aún estamos interesados en reunirnos con las partes interesadas en la comunidad y organizaciones comunitarias para asegurarnos que todas las necesidades y todos los deseos de la comunidad se vean reflejados en este desarrollo y que estamos incorporando todas estas opiniones. I think again, this is not a complete, it's not completed at this point, but you know, once we get through some of these discussions, assuming we are ready to move forward, then our goal would be to move forward with working towards finalization of the terms of what we would need and make sure that it's all included in there. And as soon as we are at that point, which we would hope would happen by the end of the year, we would make sure to communicate with the group. Y aún no hemos llegado a este punto final, pero nuestra esperanza es tener todas estas conversaciones y acordar en cuáles van a ser los términos para este desarrollo y finalizar esos términos antes de fin de este año. Una vez estos términos estén finalizados, entonces nos reuniríamos nuevamente con este grupo para actualizarles, informarles de cuáles fueron los términos a los que se acordaron. And I think there was a question in the chat. I think we still need to meet with a few folks that Alderwoman Taylor has asked us to discuss, to connect with. We want to close the loop with Representative Ma at the end after we've met with others. And if there is a group that, any other group that still has concerns that they want to talk through, that is, we would be happy, I'd be happy to have discussions further with them. Y hay una pregunta en el chat de cuáles son otros grupos comunitarios con los que se están reuniendo. Aún tenemos reuniones pendientes con los grupos recomendados por la representante Janet Taylor. And I'm sorry, Patrick, what was the other representative's name? Representative Teresa Ma. Oh, y la representante Teresa Bach. Una vez tengamos esas reuniones, pues les dejaremos saber. También estamos disponibles para reunirnos con otros grupos. Así que si hay algún otro grupo con el que nos deberíamos estar reuniendo, por favor déjenos saber. And one last thing that I want to mention is that we have, we've talked, that much of this has come, you know, we have taken all the information that we've received through the survey, community survey, and through the visioning session very heavily, as well as many of the other engagement points that we've had. And, you know, I know that there have been different concerns from different parts of the community, and we have worked, you know, we've been meeting with different people to try to get a better sense of the specific concerns and how we can address those. All right.
Y otro punto que me gustaría hacer es que pues entendemos que nos hemos reunido con muchas personas, muchas partes de la comunidad y hemos escuchado diferentes preocupaciones de diferentes sectores de esta comunidad. Y solamente quiero aclarar que estamos tomando estas preocupaciones en serio y estamos tratando de escuchar y tomar en consideración todas las recomendaciones y todos los deseos de los miembros de la comunidad. But there was overwhelmingly, there was a lot of support within for a centrally located library and a safe space in a neutral area. Pero que hemos recibido mucho apoyo y muchas personas a favor de una biblioteca localizada en una localización más central y más disponible para todos los miembros. So I want to jump in because there's some questions happening in the chat, and I know Angie made a really good point about, there are still a lot of questions around the library, but we also have a lot of agenda items tonight. And one thing I want to mention is that the city does plan to issue an FAQ, frequently asked questions, that will answer a lot of the common questions and misconceptions that we've heard around a new library. And also, we can, in that FAQ, we can respond to questions around what other sites were considered in the process. Y veo que hay muchos comentarios en el chat y una pregunta muy importante de Angie, como Angie ha mencionado, el tema de la biblioteca, sabemos que hay muchas preguntas, pero la agenda la tenemos muy llena y queremos tener tiempo para tocar con todos los otros temas, pero la ciudad sí está planificando en proveer una lista de preguntas frecuentes, y una de estas preguntas en relación a la biblioteca puede ser qué otras localizaciones se consideraron en el proceso de planificación antes de tomar esta decisión. Patrick, I don't know if there's anything else you want to add or anything else you want to respond to tonight. Patrick, no sé si hay algo más que quieras añadir o alguna otra pregunta que quieras contestar esta noche. No, just if there's anyone in particular that has is not currently, if there's any other questions or things that I can explain further, I'm happy to have I'm happy to reach out individually. Nada en específico, pero sí estoy disponible si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra información que deseen recibir o algo que pueda explicar más profundamente. Estoy disponible para reunirme individualmente si lo desean. I did see, Nolan, one other question just pop up in the chat about the stakeholders, and I think Sure. that's what I was saying is that that's where I think the community's met so many times and we've talked about what's important and say, but making sure that we are kind of continuing to keep an eye on those things throughout this process and even after a library opens. Making sure that we are offering the programming and the services that are responsive to the community. Right. Y veo una pregunta más en el chat sobre el grupo de las partes interesadas. Y vuelvo y repito que sí, nos hemos reunido con muchas personas, hemos recibido mucha información y estamos comprometidos a mantener estas discusiones, estas conversaciones abiertas y asegurarnos que hasta después que se complete el proyecto de la biblioteca, asegurarnos que todos los servicios, todos los programas y todos los beneficios que la comunidad ha pedido se vean reflejados en el proyecto final. No, I'm sorry, there will be a stakeholder advisory group. It will be launching in December, where we're going to wait until Thanksgiving is over. And that group will be involved in the process going forward. Y sí va a haber un grupo de partes interesadas oficial. Ese grupo va a estar lanzando en diciembre como un grupo consultivo. Solamente estamos esperando hasta después del Día de Acción de Gracias para finalizar eso y lanzar ese grupo. Pero ese grupo va a lanzar en diciembre. Okay. So I want to make sure that we have enough time to cover the additional items on the agenda. But again, there will be the stakeholder advisory group in December, and more community engagement. Or I know libraries will be reaching out to a few more members of the community before a decision is made. And we'll also be launching that
frequently asked questions so that folks have more information around some of those questions that keep coming up and what the answers are for them. Y solamente quiero asegurar que tengamos tiempo para tocar en todos los otros temas de nuestra agenda, pero volvemos a repetir que sí, este grupo de consultivos de las partes interesadas sí se va a lanzar en diciembre. Sabemos que la biblioteca también se está reuniendo con otros grupos comunitarios y otras partes interesadas individualmente, y que también estaremos lanzando esa lista de preguntas frecuentes para que las personas puedan recibir esa información que han estado pidiendo y cualquier otra información que necesiten. All right, Patrick, thank you for joining us this evening. Y Patrick, gracias por estar con nosotros esta noche. Thank you. Gracias. All right, so the next item on the agenda, I think I saw Mary Rose. Yep, there she is, to talk about some of the DCASE initiatives that are underway in Back of the Yards. Bien, en nuestro próximo punto en la agenda, creo que tenemos con nosotros a Mary Rose, que va a hablar un poco de las iniciativas y los esfuerzos que el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales tiene en la comunidad de Back of the Yards. Hi, thank you. Good evening, everyone. As Nolan said, my name is Mary Rose. I work at the Department of Cultural Affairs and Special Events. We mainly are, we project manage a lot of public art that is being built and placed around the city. Buenas noches a todos, mi nombre es Mary Rose, estoy con el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales y nosotros manejamos muchos proyectos de arte pública que se están presentando por toda la ciudad. One of the items that is coming in the spring to New City Back of the Yards that we're very excited about is this piece that is going to be installed in the viaduct on 49th and Ashland. Uno de los proyectos de los que estamos muy emocionados es esta presentación de arte que se va a estar presentando en el viaducto de la 4900 Ashland. The artists that are working on this are Gloria Talamantes, who is very well known in Back of the Yards. She works with students and very much involved in community there. And she's also a very well-known public art artist. And the other artist is Luftwerk, who is very well known in light design. Y la artista que está trabajando en este proyecto es la artista Gloria Talamantes. Ella es una artista muy conocida en la comunidad de Back of the Yards, que trabaja con muchos estudiantes y miembros de la comunidad, y también una artista muy conocida por sus instalaciones de arte pública. Y el otro artista es Luftwerk Studios, que es un estudio de arte por iluminación muy conocido aquí en la ciudad. So in front of you is the draft of the design that will be installed in the spring of 2023. It'll bring much color and light to the viaduct there on Ashland and 49th, which is at the present very dark and not very well lit. Y aquí en su pantalla pueden ver un borrador de un ejemplo de las instalaciones de arte que se van a localizar en la 4900 Ashland, que va a proveer mucho color y mucha iluminación al área, que ahora mismo es un área que está un poco oscura y no tiene mucho para presentar. So in the next slide, something that just was recently installed were banners along Ashland Avenue and also along 47th Street. Here are some examples of the banners that were installed. They were designed by Fernando Ramirez, a Back of the Yards resident and artist who works with Project Onward. Y aquí también en la próxima página tenemos unos ejemplos de unas pancartas que se han instalado en la Ashland alrededor de la calle 47, la 47. Son unos retratos como parte del artista residente
del programa Invest Southwest, Fernando Ramírez, que trabajó con la organización de Project Onward. And the banners are portraits, have portraits in them of Back of the Yards New City residents, community members that Fernando created during some community events, back to school events that the Back of the Yards Neighborhood Council hosted. Y las pancartas tienen en ellas unos retratos de miembros de la comunidad de aquí mismo de Back of the Yards y New City, que fueron creados por Fernando en un evento de regreso a la escuela que fue organizado por el Consejo Comunitario de Back of the Yards. And the frame that's around the portraits have symbols that are very much iconic to Back of the Yards history and story. So this, as this slide says, this is along Ashland Avenue, and the next slide will show you some examples of 47th Street. Y los marcos de estos retratos tienen algunos símbolos y algunas imágenes que son muy significativas a la historia y al carácter de Back of the Yards. Y como dice la página, están puestos de la calle 44 a la 49. Y esta página que ven en su pantalla ahora tiene ejemplos de los retratos que tenemos en la calle 47. So our department has been working with the CDOT, the Department of Transportation. As you know, there's going to be new light poles along Ashland with identifiers. And so we were working with them to coordinate the banners and the identifiers so that along Ashland, you will have identifiers and then the banners. So it will look very much of a celebration in these banners and identifiers of Back of the Yards. Y como, excuse me. Y como muchos saben, nuestro departamento ha estado trabajando con CDOT, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Chicago, que estará instalando postes de luz y letreros de marca nuevos en la calle Ashland, y hemos estado trabajando con el departamento para asegurarnos que estos retratos y estas pancartas estén instaladas en estos postes como parte de las renovaciones que se están trayendo a la Ashland. And that's it for me, unless there's any questions. Y esas son todas las actualizaciones que yo tengo, al menos que alguien tenga alguna pregunta. Well, thank you for letting me show our the work that we're doing with resident artists. Thank you for your time and have a good evening. Y muchas gracias por permitirles mostrarle el trabajo que estamos haciendo con nuestros artistas residentes y como parte de este proyecto. Gracias por su tiempo y permitirme estar aquí y buenas noches. Great. Thank you, Mary Rose. So next, I will try and give you a quick update on Harvest Foods because I know several folks have asked about it. Unfortunately, there's not a lot to update you on. Y gracias, Mary Rose. Próximo les voy a tratar de proveer un poco de información sobre lo que está sucediendo con Harvest Foods. Lamentablemente no hay mucho para informar, pero les voy a proveer lo más actual. So the actual design of the project hasn't really changed since it was presented to the Roundtable back in February. It's a $60 million investment. It's a local food production company that's currently located in Archer Heights that is looking to stay in the city of Chicago and looking to move to Back of the Yards. Y el diseño del desarrollo realmente no ha cambiado mucho desde la primera vez que se presentó a la mesa redonda en febrero. Es una inversión de $60 millones con un productor de comida que está localizado actualmente en el área de Archer Heights y está tratando de permanecer ubicado en la ciudad de Chicago
y mover su producción a back of the yards. They currently employ about 250 employees. They're looking to expand that in this new building. Actualmente emplean alrededor de 250 personas y están tratando de expandir eso y aumentar ese número cuando se muevan a la nueva localización. In addition to the new building, the Department of Transportation will be reconstructing that portion of Damen Avenue between 46th Street and 47th Street. Y en adición al nuevo edificio, el Departamento de Transportación también está interesado en reconstruir esa porción de la Damen entre la calle 46 y la 47. And the developer also proposes to put a generous landscaping buffer along Walcott and 46th Street to screen the operations from the residential properties. Y también propone crear un espacio natural más grande para crear un espacio libre entre lo que sería el desarrollo y el área residencial en esa área. And in terms of the actual project, the city is still negotiating with the business on a final sale price, on the final plan, but they do look to break ground sometime in early 2023. Y en cuestión al proyecto en sí, la ciudad aún está negociando la compra del terreno con la compañía y los dueños actuales, pero seguimos en el proceso y esperamos que este proyecto comience oficialmente y se comience la construcción para early 2023, para temprano en el 2023. And so here are just some renderings of what you would see along 46th Street. Y aquí tienen algunos modelos de lo que posiblemente podrían ver en la calle 46. And also along Walcott. Y también en la Walcott. And so I'm happy to answer any questions. A couple have shown up in the chat. Angie, I can't answer the question the way you've worded it here in terms of what sort of tax breaks were given to Harvest Food. That's still under negotiation with the city. But my understanding is Harvest is seeking what's called a 6B tax abatement, which would reduce their property taxes for a number of years from the beginning of the project, but only for a certain number of years. Y veo varias preguntas aquí en el chat. Angie, no puedo contestar tu pregunta así exactamente la manera en la que me la escribes, pero porque el proyecto aún se está negociando, pero lo que sí puedo compartir es que la compañía está explorando un beneficio contributivo 6B, que lo que hace es proveer una reducción en sus impuestos, en sus contribuciones de propiedad por un número de años luego de que se complete la construcción. Pero no es algo permanente, solamente serían unos años limitados. There's also a few questions coming up around, around congestion and truck traffic. I think it would be good to actually bring someone from the Department of Transportation on to answer some of these questions, or we can also, get an answer from them, and I can send it out to folks. I'm happy to do that. My understanding, though, is that the way that Damen will be reconstructed is really going to prevent trucks from accessing the property from any of the residential streets, and it should also push truck traffic westbound, so they're not coming through the community. Y veo igual también preguntas aquí sobre la congestión de tránsito y el tránsito de camiones en el área. Lo que estamos intentando hacer como parte de esto, bueno, antes de eso, disculpa, me parece que sería una buena idea traer al Departamento de Transportación para poder proveer más información sobre cuáles son las partes más específicas del proyecto, pero lo que se está tratando de hacer es convertir a la Damen para eliminar el tránsito de camiones por las calles residenciales y mover el tránsito en camino al oeste para aliviar un poco la congestión. Anapadia asks, would the community pick up the property taxes? The answer is this property currently doesn't generate any property taxes, so it's not putting anything into the tax rolls. So that doesn't change. And if they were to receive a tax abatement, which again,
is under negotiation. It's not my area of expertise, and I'm not involved in that conversation. But if they were to receive a tax abatement, that would only be for, I think, 5 years or 7 years. It's not something that 10 years. Okay. Y Ana Padilla pregunta que si la cuenta de las contribuciones de propiedad que no está pagando la compañía le caerían a la comunidad. Volvemos y repetimos que nada de esto está finalizado. Esto solamente está en parte de negociación y esto es lo que la compañía está pidiendo, pero no se ha garantizado que lo vayan a recibir. También actualmente esta propiedad no genera ninguna contribuciones porque es el vacant lot, Nolan. Correct. Porque es una propiedad vacía, y que sí se le otorga esos beneficios contributivos a la compañía, solamente serían por un máximo de 10 años y en una parte de los impuestos de propiedad. Okay. Some of these questions I think I would like to send back to the developer and have them get answers to us. For example, Consuelo asks, 200 employees, do members of the community get priority in those jobs? I do know from conversations with them, a pretty significant portion of their current workforce in Archer Heights actually lives in back of the yards and commutes to Archer Heights. So these would now be, the jobs would be closer for them. But I would like to pose that question to them and ask them what their hiring plan is. Y veo algunas preguntas aquí que me gustaría enviarle al equipo de los desarrolladores para que las contesten. Por ejemplo, la señora Consuelo pregunta que esos 200 empleos que tienen actualmente, con los que se añadirían, si le darán prioridad a los miembros de la comunidad de Back of the Yards. Lo que sí sabemos es que actualmente muchas de las personas que trabajan en Harvest Foods en Archer Heights son de Back of the Yards y viajan a Archer Heights para el trabajo. Así que con la transferencia a esta localización se les haría un poco más fácil acceder al trabajo, ya que les quedaría en su comunidad. Pero sí nos gustaría preguntarle al equipo de los desarrolladores cuáles serían los planes de contrataciones para los nuevos empleos que se creen con la nueva planta. And then Janet asks, what are the plans for Damon and 47th, the small green area sometimes used? I'd like to have the Department of Transportation come on and kind of show you what their plans are. It is being coordinated with the streetscaping that's going on 47th Street. And my understanding is, from what I've seen, is that green space on Damon will remain. Entonces Janet pregunta que qué significan estos planes para el área vacía, el área verde en la Damon y la 47, que se usa para eventos comunitarios. Nos gustaría traer al Departamento de Transportación para que puedan proveer un poco de información más detallada de cuáles son los planes para este desarrollo, pero los modelos y los planes que yo he visto hasta ahora sí preservan ese espacio verde y ese espacio para la comunidad. And I think Jesse Niguez had his hand up. Jesse, did you want to ask your question? Y creo que Jesse tiene su mano arriba para preguntar. Jesse, ¿tienes una pregunta? Yeah, thanks, Nolan. Just two things. I wanted to just reiterate some of the things around employment that Consuelo and some of the folks did. Yeah. Right now, given the fact that there's still negotiation for the 6B, this might be a good opportunity to get them to commit because they're moving from one place to another. Are they going to be creating more jobs? And can those jobs be offered to folks in the community? Find out what plan do they have to bring in more jobs. But the second question was my concern around the traffic, because one of the things that from learning from the meetings here that from the Department of Transportation, that some of the work that they're doing on 47 was meant to slow down traffic. Putting bumping out some of the area. My concern is that adding more, now mind you, they're moving from Archer Heights, but they're moving from an industrial area to Archer Heights. And even if they do, extend the street, fix the street to on Damon to 47th, they're gonna have to go east or west on 47th, causing more traffic. The amount of trucks is going to be something. It's already high in that area because the Damon overpass that was removed. Is there a way that we can advocate or push to extend
you know, the Damon all the way up to 43rd. 43rd is a little bit more industrial, or even all the way up to Pershing. If there's a way to do that, I know we've gotten a lot of it's not possible, you know, from the city in the past, but I mean, I think if there's a will, there's a way, and especially if we're going to increase the amount of heavy trucks in that area. Somebody also mentioned the concern about the students in the high school. If Yeah. they're going west to access the 55, they have to go west to access or east, and to access the 9094 they have to go east. So there just really isn't, you know, 47th already has a lot of high traffic. Yeah. With the slowing down with the bumps, and now adding, you know, this high amount of truck traffic. I think it's something that we should look into, perhaps extending Damon as well. Gracias, Nolan. Y, Sorry, everyone. no, you're good. Gracias, Nolan. Y ya que dice que estamos en proceso de negociación para esos beneficios contributivos 6B, ahora sería un buen momento para, en este proceso de negociación, obtener un compromiso de la compañía de que estas nuevas contrataciones y estos aumentos en los empleos van a ser contrataciones locales de nuestra comunidad. Ahora, la pregunta que tengo sobre el desarrollo de la Damon y la 47 es que muchos de los desarrollos en la 47 que han sucedido recientemente se han visto dirigidos a reducir la cantidad de tránsito y la velocidad en la 47, incluyendo creando chichones en la carretera para reducir la velocidad, y que con los desarrollos como están planificados ahora, significa que los camiones van a tener que utilizar la calle 47 hacia el este o el oeste para poder acceder a esta propiedad. Tenemos preocupaciones sobre los estudiantes que están en esta área y lo que esto significaría para los aumentos en tránsito en esta calle. Así que si hay oportunidades para abogar con la ciudad o pedirle a la ciudad que se alteren estos planes para que se muevan más al norte a la 43, que ya es un área comercial, un corredor comercial un poco más activo, o hasta moverlos hasta la Pershing para reducir el tránsito en la calle 47. Jesse, All right. let me know if I missed anything. All right, so That was excellent, Edwin. You should do it more often. might have to if our interpreters keep not showing up. So I'd like to get, we should probably do an FAQ for this too. I'd like to get an updated figures on truck traffic. When the last time we spoke with Harvest Foods, they anticipated about 1 truck an hour, which is more traffic, but I don't think that's so much more traffic that 47th and Damon couldn't accommodate that. I will say early on in the conversation, we tried really hard to extend Damon north to 43rd Street, to send all of that traffic north to 43rd. And there were property owners between here and there that would not cooperate, and we were not able to get a deal done. I really hoped that we would have been able to do that, but we weren't. In response to that, we've made it short, or we've made it clear to Harvest that they are not allowed to use the residential streets. So there will be no trucks on Wolcott, no trucks on 46th Street. They have to use Damon to come in and out, so that we're mitigating any impact of traffic on the residential areas. In addition, I know CDOT is looking at engineering that intersection with 47th Street to move as much traffic as possible westbound out of the community, so that the trucks are not rolling through the commercial district. And I would also note again that all of that engineering and design is being coordinated with the streetscaping that is underway on 47th Street. So those types of traffic calming improvements and bump outs and things like that will all be part of the mix in that engineering. Bueno, me parece que tal vez sería una buena idea también crear una lista de preguntas frecuentes para lo que está relacionado a este desarrollo, pero lo que sí puedo compartir es que el Departamento de Transportación, en sus diseños, los diseños que nosotros hemos visto, están diseñando esta intersección para dirigir todo el tránsito mayormente hacia el oeste, accediendo a la 47 mediante la Damon. Según lo que nos dice Harvest Foods, ellos esperan solamente tener un camión por hora si se finaliza el desarrollo, así que tendremos que buscar información más actualizada sobre cuál es el tránsito de camiones actual en el área.
Lo otro es que sí, como parte de proyectos anteriores, una de las ideas fue tratar de dirigir el tránsito de los camiones hacia el corredor comercial en la 43, pero muchos de los dueños de propiedades entre esta área y la 43 se quejaron y se negaron a este proceso, lo cual nos vio un poco más forzados a mover este tránsito a la 47 para acceso al desarrollo. Lo otro que vuelvo y reitero es que este proceso también se está incorporando como parte de los cambios y los desarrollos al paisaje urbano y el diseño de la carretera en la 47, incluyendo sí, los chichones de reducción de velocidad y todo eso. Sí que esperamos nuevamente que el tránsito de camiones sea más dirigido hacia el oeste mediante la Damon y que realmente no afecte. Y sí tenemos un compromiso oficial de Harvest Foods de que los camiones no van a estar utilizando las calles residenciales. Así que no van a haber camiones en la Walcott, no van a haber camiones en la 46, solamente se van a mantener en las vías principales. And then the last two questions I'll answer from the chat before we move on. I know it looks like Jonathan asked, missed the breakdown on how many permanent jobs versus temporary construction jobs. I'd like to get you an official answer from the company. My understanding is they have about 250 jobs currently, 250 employees currently. They were looking to expand by that by about 70. I'm not sure how many construction jobs. I will get those figures for you. Veo una pregunta de Jonathan muy buena en el chat, que no escuchó las actualizaciones en los empleos que se van a crear, pero cuántos empleos se van a crear como parte de este desarrollo y cuántos van a ser empleos permanentes versus empleos temporeros por construcción. Según la información que tenemos actualmente disponible, Harvest Food tiene unos 250 empleados actuales que permanecerían y entonces se añadirían, you said another 70 jobs on top of the 250? I believe so, yeah. Okay. Y se añadirían como unos 70 empleos adicionales. No tengo números oficiales en cuántos empleos temporeros de construcción serían parte de este desarrollo, pero voy a encargar de conseguir esa información y presentárselas lo más pronto posible. And then the second question was about the green space. And if you look at the rendering here on the screen, all of that open space, the grass, the plantings, the pathways, that would all be open to the public. Y la otra pregunta es sobre el espacio verde, y si ven aquí en la pantalla en el modelo que tenemos del desarrollo, todo ese espacio verde que ven ahí, las jardineras, los árboles, la grama, todo ese espacio verde sí sería espacio verde abierto y disponible para la comunidad. All right, so I know we have a few more agenda items that we need to get through this evening. So unless there are any other kind of burning questions on this, I'd like to move on. I'm happy to put together kind of a fact sheet on this project and send it out to everyone so they have all the information. Y si no hay ninguna otra pregunta, aún nos quedan algunos puntos en la agenda que queremos tener tiempo para discutir. So, si no hay otra pregunta, vamos a seguir moviéndonos en la agenda, pero sí voy a crear un documento con toda la información y todos los datos sobre el desarrollo y proveérselo a la comunidad pronto. So just bringing us back to the agenda, I think we're sort of at the announcements and Q&A. I have one item that I wanted to discuss with folks tonight, but I think we have a representative from the United Yards Project who wanted to provide an announcement or update. Y volviendo a la agenda, yo creo que ya estamos llegando al punto de las preguntas y los anuncios. Hay un anuncio que yo quiero compartir con ustedes, pero antes de llegar a eso, sí tenemos un representante del desarrollo de United Yards que les va a proveer una actualización, así que le damos el espacio a él. Thanks, Nolan. And I think Jesse's here still as well. We're going to kind of make a joint announcement here. So I know everybody's been waiting. We've talked about a community meeting for quite a while. We've been working with the Alderwoman's Office 20th Ward to first present to the community planning team, which we did about a month and a half ago. And we are working to set 2 dates, one for a preliminary introductory community meeting to update everyone on the
Oh, sorry. I'm sorry. So I'll stop for a translation. Excuse me. Gracias, Nolan. Y sí, gracias por este espacio. Creo que Jesse aún está en la llamada, así que realmente lo que tenemos es un anuncio como en colaboración. Sabemos que nos han estado preguntando sobre las reuniones con la comunidad y con la representante del distrito número 20. Queremos anunciar que ya estamos en proceso de organizar estas reuniones. Vamos a tener 2 reuniones. You said you're having 2 meetings. That's right. Yeah. Go ahead. Thank you. The meetings, we will be announcing more details in the coming few days. Estaremos proveyendo más información y más detalles sobre estas reuniones en los próximos días. The first will be on November 30th for the introductory meeting for questions and to give information on the status of the project. La primera va a ser el 30 de noviembre. Es una reunión introductoria para contestar preguntas y proveerles datos sobre el desarrollo. And the second will be on December 7th, a week later, where there will be a community vote for members of the Back of the Arts community. Y la segunda va a ser el 7 de diciembre, una semana después, en la que vamos a llevar a cabo una elección, un voto comunitario para que los miembros de la comunidad de Back of the Arts puedan votar. Sorry that we're not able to give better notice. We literally just set these dates yesterday for certain with the ward office, but we're eager to have them, and we're hoping that as many people can attend as possible. Jesse, I'm sorry, I know I stepped on your toes there a little bit, but. Y pedimos disculpas por no poder dar más aviso, pero ayer mismo fue que finalizamos las fechas. Y Jesse, te pido disculpas por robarte un poco tu luz, pero quería proveer esa información. Stole my thunder there, Aaron. Sorry. No, it's no. Just to piggyback on what he said. Right now, we're basically the alderman's office wants us to meet virtually, and we're pushing to meet in person so that we can get as many people from the community, from the Back of the Arts community, not just the 20th ward. And to answer your question, I don't know who asked it about what the vote was for. I think the alderman has a process. Sorry, go ahead, Edwin. Y Aaron, me robaste un poco ahí mi luz, pero sí, vamos a tener esta reunión y estamos tratando de llevarla a cabo en persona para proveer un espacio para que todo el mundo pueda participar y votar. Y veo que hay una pregunta en el chat sobre qué se estará votando. So yeah. Yeah, so the alderman has a process that basically allows for the community to give their input and vote on whether or not she should support this project or any project in general to get city council approval. Y este voto va a ser parte de un proceso que tiene la representante, que necesita un voto comunitario a favor para ya poder determinar si debería apoyar este desarrollo, y no solo este desarrollo, cualquier proyecto de desarrollo en la comunidad, y llevarlo a cabo en la legislatura municipal, en el City Council. And quite frankly, I think this is a process that we respect, and I think that more aldermen should do this. But it has delayed the process a little bit, and that's really the only reason we haven't been able to go out and share with the community, because we don't want to step on the alderman's toes, and we want to work with the alderman, and to be able to get approval. But we also want to make sure that we're properly informing everyone of what we're doing. Y sí, entendemos que esto es un proceso que nosotros apoyamos mucho, y realmente un proceso que más representantes deberían utilizar, pero reconocemos que pues sí ha atrasado este proyecto un poco, pero sí queremos proveer ese espacio para informar a la comunidad, proveer todos los datos y toda la información necesaria, contestar preguntas y asegurarnos que cuando la comunidad vote tengan toda la información que necesitan para tomar decisiones educadas. So yeah, so I think so basically, yeah, that's all we had. Aaron and I just let you know that there will be a community meeting. We will be sending out flyers. We will be canvassing the area surrounding
the building. So and we'll share this well. And if you can, let other people know. Once we you know, once we have this meeting, we will be able to share a lot more information of where we're at in the process and what else is going. Y sí, bueno, queremos agradecerle a Aaron y estamos muy interesados en este proceso y solamente queremos dejarles saber que sí, vamos a estar repartiendo volantes, información y tocando puertas para que la comunidad sepa que estas reuniones están sucediendo, que puedan participar de la sesión informativa para recibir toda la información y que estén bien informados y puedan participar en todos los procesos para dejarles saber específicamente dónde estamos con este desarrollo y qué es lo que está por venir aún como parte de este proyecto. And yes, we do need everyone's help. Getting people there. The purpose of this meeting is going to inform everyone where we're at, and so people can ask a lot more questions. In regards to who can vote, I think Sister Angie, I think you answered in the chat, who's part of the 20th Ward group. But the idea is we want to get as much input and as much folks involved. This is, community-led process. We have, there's going to be small business owners who are from the neighborhood, including myself and a few others. And so, we want to make sure that we're doing right by the community. Y sí, como dicen en el chat, necesitamos ayuda para regar la voz y para dejarle saber a la comunidad que esto está sucediendo y preguntan que quién puede votar en esta elección. Esta elección es para los miembros del distrito número 20, pero también para los miembros de la comunidad de Back of the Yards que viven cerca de donde está sucediendo este desarrollo. Y queremos compartir esta información con todos y que ustedes puedan compartirla con los miembros de la comunidad, porque queremos tener una participación activa y robusta de parte de la comunidad y poder escuchar de diferentes miembros. Vamos a tener miembros comunitarios, negociantes, trabajadores, dueños de tiendas y negocios en el vecindario. Yo, que soy parte del vecindario, voy a estar participando y esperamos que ustedes puedan venir también y decirle a sus vecinos y a sus amigos que participen. And that's it for me. I don't know if you have anything else, Aaron. I was just going to mention, we already updated the United Yards website with new information about the current plans. It's www.unityards.com. It has the full revised plan for United Yards plus Back of the Yards Works. There's an updated video on the project. And if you go to the website, by the end of the week, there will be a more information about these meetings, and you can actually send questions, provide comments, concerns, whatever you want. That's www.unityards.com. And Edwin, I'm sorry for that long one. Aaron or Jesse, can you put that in the chat? Yeah. Thanks. Y sí, también solamente queremos actualizarles que hemos actualizado el sitio web del desarrollo del proyecto www.unitedyards.com. Si van al sitio web actualmente pueden ver los modelos y los planes de desarrollo nuevos. También tenemos un video con actualizaciones con los cambios más recientes del proyecto. Y si visitan el sitio web para fines de esta semana, van a tener más información disponible sobre estas dos reuniones que les acabamos de mencionar. Y en el mismo sitio web van a tener la oportunidad de someter preguntas, hacer comentarios o responder a los cambios a los planes, el video nuevo y toda la información que está presente ahí. Eso ya va a estar disponible como para fines de esta semana. And I just wanted to add just one quick thing. I just wanted to acknowledge Aaron and Scott and the team from United Yards. We were on competing teams, and we've been doing a lot of work behind the scenes. It's been, it's been a challenge. It's my first time doing something like this, but they've been very helpful. Know that we've, the interest of communities is always at the top of the conversation, and this isn't something that always happens, as you can see from some of the other development projects that are happening in the community. So we're hoping, we're trying our best, and we're hoping that we can that this could be a model to follow, and that other developments that are going to come into the community that at least can follow even if it slows down the process a little. Sometimes it's better so that the interests of the community are met.
Y solamente quiero agradecer a Aaron y a Scott y al equipo entero del equipo de desarrollo. Cuando empezamos este proceso, nosotros realmente estábamos en equipos opuestos y hemos hecho mucho trabajo en privado para poder mover este proyecto adelante y asegurarnos que estamos respondiendo a las necesidades y a los deseos de la comunidad. La perspectiva comunitaria y las necesidades de la comunidad siempre son nuestra prioridad mayor en estas conversaciones. Y estos procesos entendemos que no siempre son así y que tenemos muchos ejemplos de otros proyectos que están sucediendo en la comunidad que no han estado funcionando de la manera que ha funcionado este, pero entendemos que estos procesos son necesarios para ser responsivos a la comunidad y que sí, aunque pueden atrasar un poco el proyecto y que sea un poco más lento, son pasos necesarios para asegurarnos que estamos atendiendo a todo lo que la comunidad necesita. And I just want to, cool. Thank you guys for joining. And I just want to thank and recognize Angie for answering all the questions on the 20th Ward Planning Committee in the chat. So thank you for doing that. Y también quiero reconocer y agradecerle a Angie por estar contestando todas las preguntas para el equipo del distrito número 20 en el chat. Gracias, Angie. All right, and then we have one more apologies to the Mayor's Office of Community Engagement. We have one more quick announcement from them. If you're still It's with Laura us. Padilla, Nolan. Hey, Laura. Hi, everyone. Laura Padilla with the Community Engagement team. Just wanted to get on and share a quick announcement that will be impacting the back of the yards community. It's technically being announced tomorrow, so you all are getting a quick sneak peek on this initiative, but our office in collaboration with DPD will be announcing a program called Shy Block Builder. It's a program to incentivize people purchasing vacant lots across the city of Chicago. So New City is one of the community areas with some of the highest numbers of vacant lots in this initial rollout of the parcels. So there will be a number of city-owned vacant lots that will be going up for sale. So there will be a prioritization process for people from the community. And sorry, I just realized, Edwin, you need to translate, so I'll give you a second. All right, thank you. Sí, mi nombre es Laura Padilla, estoy aquí de la Oficina de Participación Cívica de la Oficina de la Alcaldesa y solamente quiero proveerles un poco de información sobre un programa nuevo que estamos lanzando en la Oficina de la Alcaldesa Lori Lightfoot en colaboración con el Departamento de Planes y Desarrollo. Este programa se llama Shy Block Builders y está diseñado para poder proveer lotes vacíos a través de la ciudad para venta para que lo puedan comprar la comunidad. Y estamos lanzando varios de estos lotes en el área de Back of the Yards. And Laura, I'll pass it back to you. So we'll be marketing 2,000 parcels of land for sale. We will only be marketing parcels that are environmentally clear. So lots that have not gone through environmental testing will not be included in this round. But essentially the lots will be going up for sale for 10% of market rate for neighbors and for community organizations that would want to purchase. Entonces vamos a tener disponibles unos 2,000 lotes vacíos para venta a través de este proyecto. Solamente estamos vendiendo lotes que están en buena condición por cuestiones ambientales, así que lotes que no hayan hecho sus pruebas ambientales y sus verificaciones aún no estarán disponibles para la venta, pero los lotes se estarán vendiendo a 10% del precio de mercado para residentes de la comunidad y organizaciones comunitarias en el área. And then for developers that would want to purchase the land, they would have to purchase at market rate. Y entonces para desarrolladores privados que quieran comprar estos lotes para desarrollarlos, se les venderían a precio de mercado. But like I said, we will be prioritizing local residents for this initiative. So local residents, such as neighbors that would want to buy one of the lots, would have priority. But more information, oh, go ahead. Pero como mencioné, como prioridad, le queremos dar prioridad a los residentes de esta comunidad.
Así que queremos exhortar a los miembros comunitarios de que puedan comprar este lote a 10% del precio de mercado, y eso incluye residentes de la comunidad o organizaciones comunitarias en el área. So as I said, the program will officially launch tomorrow. Once the website is live and the press release is out, I'll make sure to share it with Nolan so that he can include it in the recap email that he sends to everyone. Y como mencioné, el programa oficialmente se lanza mañana, así que una vez tengamos la información de lanzamiento disponible y el comunicado de prensa, se lo compartiré a Nolan para que pueda enviarlo en el resumen de esta reunión que envían luego de todas las reuniones. Great, thank you, Laura. Thank you. So before we sort of break for the evening, I wanted to just float an idea with the folks who are on the call. Our next roundtable is currently scheduled for December 21st. Y antes de I pausar see Angie already. Sorry, go ahead, Edwin. Y antes de pausar esta noche, solamente quería proponer una idea al grupo de la mesa redonda. Nuestra próxima reunión de mesa redonda actualmente está pautada para el 21 de diciembre. So Angie, I think, has already voted. I was going to suggest that we go ahead and cancel December's or not hold December's roundtable, and we'll reconvene in January. Entonces ya Angie ha votado, pero quería proponer que se cancele la reunión de diciembre y que nos volvamos a reunir en enero después de las Navidades. And so if folks have a strong opinion one way or the other, put it in the chat. But I'm happy to take Angie's reaction as a suggestion. Angie has made a motion. Do I have a second? Y si algunas personas tienen otras ideas, por favor pónganlas en el chat, pero si no, me gustaría tomar la propuesta de Angie bajo consideración y pedimos que si alguien la secunda. Great. Anna has seconded the motion. Ana ha secundado. Jasmine has too. Y Jasmine también. All right, good. I think we'll have a full agenda in January, I'm sure. Y me parece que tendremos una agenda muy llena para la reunión de enero. But I will say, Edwin, if you can translate one more thing for me, I just want to thank everyone again for, this is another year of neighborhood roundtables. Thank you all for your interest, your dedication to Back of the Yards, your engagement here on this roundtable, even if sometimes it's a little bit contentious. And I hope you all have a really great holiday season. And we'll see you again in 2023. You'll hear from me before then, but we'll see you again in 2023. Y bueno, solamente quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, por haber tomado tiempo para participar en esta reunión. Hemos completado otro año de reuniones de mesa redonda muy exitosas, y aunque no siempre está todo el mundo feliz, a veces hay un poco de conflicto y tensión, son reuniones que han sido muy exitosas y muy contributivas, y queremos agradecerles a todos por su tiempo y su dedicación. And I'm realizing I forgot an item. Yeah, Food for Less. Real quick, we're still gathering information on this. The Food for Less closed. We understand that the owner or that the property is also under or in receivership. So it's more complicated than we thought. I don't know if Craig is still on, if he's able to provide a little update that he might have from the neighborhood council, but we're still information gathering. I think we're looking to reach out to the owners of the mall and figure out what the story is. I can provide more of an update as we get information. Me acabo de percatar que se nos faltó un punto de la agenda del Food for Less. Aún estamos recolectando información sobre lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos es que sí, el Food for Less ha cerrado y que el dueño de la propiedad actualmente la tiene, you said receivership? Receivership? Okay. That's a tough one to translate. Complicated word. Yeah, I don't know that word. Lo tiene en un proceso legal. Así que estamos recolectando información, y si Craig, no sé si Craig aún está en la llamada y él puede proveer información, pero en cuanto sepamos más les dejaremos saber más. Yeah, not to put you on the spot, Craig. I'm not. It's funny that you say it is more complicated, because not only is it a receivership through foreclosure, the bank, the mortgage holder, is suing the owner for withholding information as it relates to the ground and the infill that it was, I'm sorry, the unstable land that it was built on. As Angie pointed out a couple of meetings ago, she was absolutely right.
that is a consideration. I don't know if that's a consideration for Harvest Foods moving out. I haven't been able to get that answer, and I've spoken to 2 of the developers and their attorney, and everyone so far, they may just be giving me the standard answers that they moved out because it wasn't as profitable as they would like. It was a financial decision, but you're right. This complicates matters as to trying to attract new tenants. And so there's much more to be determined, and that's all I know right now is, and I can send it back again, Nolan. There's an article about the lawsuit, Okay, which sheds more light on it. Sorry, Edwin. thank you. No, No, I'll you're take a look at it. Y sí, solamente un poco de información de parte de Craig. Lo que sí sabemos es que el dueño del edificio sí está, el edificio está en bancarrota, se ha puesto en sindicatura, y lo que también podemos proveer es que el banco está demandando actualmente al dueño por no proveer información financiera adecuada. Así que en lo que conseguimos más información, les voy a proveer un poco de un artículo sobre la demanda que el propietario está navegando ahora mismo, y la situación con el Food for Less. Lo que no sabemos es cuál sea el impacto que tenga este proceso legal en la relocalización del Harvest Food y el desarrollo de ese proyecto. All right. Well, it sounds like I have a lot of information that I need to send out in the next few days. But again, thank you all for joining us. Edwin, thank you so much for interpreting for us tonight. Yeah, honestly, like, round of applause. You did an amazing job. Thank you. Un poco de información. Solamente quiero dejar saber que sí, parece que tengo mucha información que tengo que recolectar y enviar en los próximos días, pero se le estará enviando toda esa información a todos pronto. Yeah, I don't know if this is what the city pays him for, but It's not. he'll definitely be Te back. 'Cause I know. faltó, Go ahead. te faltó darte las gracias a ti mismo, Edwin, No, por traducir la junta. no me gusta. I don't like that. He'll be back. I know folks were really interested in his affordable housing materials last month, so we're definitely going to have him back to have more of a discussion on that. But And I'm available if anyone has any questions. Always here to help. But yeah, thank you all. Have a safe and healthy and restful holiday season, and we'll see you guys again in January. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Thanks, everyone. gracias, Edwin. Muchas gracias. Gracias.